Welcome back to Danny's Media. Now, ladies and gentlemen, you are not going to believe this. As we speak right now, I'm being informed that DCP campaign tract have been seriously ambushed by wooden armed men in Chokoreria area, Gilgil, ahead of Olkalau by-election. But why? Mr. President, why don't you allow free and fair campaign in Olkalau constituency? Why don't you accept that the ground does not want your candidate? Why are you forcing the people of Olkalau to love your candidate under UDA party? You have spent over 1 billion to bribe them, imekata. You have spent over 10 billion on project, wamekata. So why don't you let them decide so they can choose whom they love? Why are you forcing them? Kwani ni nini kwa hapa Olkalau inafanya Ruto invest hivi? It's now attacking people that are going to campaign for DCP. Why? Ama hii ndio mpango ya kumake that IBC wana postpone by election. By the way, maybe this one can be another trick. Watume watu wapige watu wa DCP ili watu wa IBC waseme that pale kuna violence. Ama pale kutatokea violence. Mmoja kutupima akili. Malava si kulikuwa na violence. Mbona IBC hawaku postpone by election? Mbona hawaku disqualify any candidate yet there was violence there? People were killed there. Mbona hii ya Olkalau ndio wanataka kupostpone? The kind of attack that is now happening right now is all about for the by-election to be postponed. And before we proceed, ladies and gentlemen, I want you to watch the video concerning to what happened during this attack to DCP. Kama bihala bere Nicola do polisi ndio wamekuja hata wakatoka. Hata kuna wanajeshi wamekuwa hapa. Ndio Karine. Bana lakini story. Uno wano uri kumwaga. Kustani kwa. Nono amene mkumu. Gari ikaanguka kwa barabara, tukaenda kuokoa walioanguka. Kwenda kuokoa tumepata mtu mwingine anapigwa hapo kando na sisi pia wakaanza kutupiga. Kwa hivyo sisi wenyewe tumepigwa, pikipiki za watu wetu wamepigwa ambao wamekuja kuokoa, zimevunjwa. Hapa sio Orokarao, hapa ni Gilgil na mbunge wetu hajakufa, Martha Wangari ako uhai na sisi we are not voters. Wapeleke siasa zao Orokarao na kama wanafanya hivyo ndio uchaguzi yairishwe. Tunasema uchaguzi ifanyike kwa haki, yule atashinda ni mwana Kenya. Tunauliza president, tulikukosea nini kama wana Kenya? Tulikuchagua kwa kukupenda, lakini umeamua kutuua mahali popote unatupata. Gari inaanguka tunaenda kuokoa vijana, mmoja anawekwa kwa boot, amepigwa hata hatujui kama amekufa, alafu tunapigwa. Jamaa ako hapa ameumizwa kidole, ndio hii ndio kidole amepigwa na polisi. Alikuwa anaua ndugu yake. Alikuwa anataka kuua ndugu yake kwa kichwa, huyu akakiga mti. Serikali ijue hata kama watawin this election, hata kama watawin 2027, kuna siku watatoka kwa mamlaka. Na wajue hivi, kama vile Mungu anavyoishi milele, familia zao, they will one day cry. Nikakimbia, nikaona wazee wengine walikuwa mbele yangu. Wakati tumefika hapo, wakaanza kutufuata. Wanataka ndugu yangu sababu waliona anaongea na simu. Na yeye anashindaka na simu sababu yeye ni kasisi.
Sasa wakati wanakuja kumgonga na mti, ndio niliblock ile mti, ikaniumiza hapa na mabega inaniuma. Tukaanza kukimbia, watu wakawa wengi, ndio wakaanza kutoroka. Baadaye wakati wameona tumekuwa wengi, wakashuti juu wakitufukuza. Sasa hivi wamekuja wameharibu pikipiki zote za hapa. Wameziuliza nini? Ni gari yao ilianguka na tulikuwa tumeenda kuwasaidia. Brada zote zilikuwa zimejaa kwa barabara, zilikuwa zimefunga hizo pesa. Wakatoroka wakaingisha hizo magari kwa jirani. Na huyo jamaa mwenye alikuwa amefungwa. Sasa hii hatujui mahali yako. Wanatuuliza nini? Wamekimbizana, wamejifunika, wamevaa mamask, mababa kitu macho peke yake. Hakuna wale wengine wanaonekana. Na wala uniform wamevaa tu kama raia, lakini wako na hizo gari za black gari kubwa. Na walitoka kwa mkutano ya UDA. Mimi niliona hizo gari zimetoka. Kwa hiyo wale watu waliweka makaratasi. Wale watu wanatisha wengine na kwa kifo. Wale wengine wanasema sijui lugha gani, watu wengine wako hapa. Nataka kuelezea ukweli wa mambo ni kwamba Mshina ameamurisha hakuna mtu hata moja atashikwa, na serikali inakubaliana na sisi kwamba hakuna mtu yote atashikwa. Nyinyi mweke karatasi ya kutisha watu, lakini sisi tuko na amani na imani na watu wetu. Kwa hivyo hiyo vitisho wataendelea naye hata wakijaribu kufuruga uchaguzi. Maana wanaanza kusema sijui guns wanakuja, sijui nini. Sisi tuko na kura zetu. Opinion poll inaonyesha tuko na kura zetu. Kwa nini sisi tuharibu uchaguzi ambaye tunashinda? Ethicon, it is in the public domain that the candidate of the government has been issuing goodies and the projects to sway voters into voting into that candidate. Ethicon, we demand for the respect of young people, for the respect of the Constitution. Ethicon, the IBC must issue a statement barring the UDA candidate from this election. We cannot continue like this. Election cannot be out of bribery. Election cannot just be done out of the constitutional framework. Leaders. So that is what is happening. But what I want to say is that hii maneno ya goons nini, this is a scripted attack. This is a scripted attack. These people want DC people to lose hope. That is number one, to surrender. Number two, this is the plan to make IBC to postpone the by-election. Because why all these things are happening right now? It is just yesterday when Gachagua said that hawa watu wanaenda kufanya mambo yao, wanaenda cause violence during the weekend so that ikifika Monday IBC ipate excuse ya kupostpone the by-election, which is true. Why? Why, Mr. President? Murkomen, why don't you ensure that the safety of the people of Olkalau are on a good place? Why don't you ensure the safety of people in Olkalau? Kazi ni kuenda tu kwa matanga, kuimba 2 term 10 bila break, yet people are not okay on the ground. But what I want to say is that hizi maneno ya goons kupigana mara nini, hii ni excuse, ndio IBC wanatafuta excuse. Hizi vitu zinakuwa scripted so that IBC can find a solution of postponing the by-election, because Ruto does not want to face this embarrassment. That is what I can say, by the way, which is true. They don't want to face embarrassment. But until when? You know, this issue of goods mara nini, saizi we are trying to reject it, to condemn it, but hawa watu wana tu ni kama sisi tunacheza. Very soon hapa Kenya itakuwa kama Haiti. Because even in Haiti, it started like this. Mara goons, right now goons have taken over Haiti. Polisi wetu wa Kenya wanatowanga hapa kwenda Haiti to make peace there. To make the safety of the people of Haiti, because huko maneno ni mengi. Sasa hapa Kenya tusipochunga hawa magoons manini, siku moja kila mtu ataamka tunapata kila mtu akona panga. Hawa magoons wako na bunduki sasa. Kuna wenye wako na, lakini most of them hawana. But very soon, if the security chiefs in Kenya are not careful with their offices, with the safety of Kenyans, then kitanuka. Kitanuka. But Ruto should stop this nonsense of allowing this kind of attack to happen. Acha hizi upuzi ba. Siasa ya magoons, siasa ya violence ilipitwa na wakati. Hizo ilikuwa inafanyiwa huko mambo ya Moi era huko Kenyatta huko, sio sahi. Because do you want to tell us that if UDA candidate won that by election, what is going to change?
then why are you doing that to the people of Olkalau? Why? I know that very well that what is happening, it is a voter bribery. It is not a development, because if it is that it was a development, these things could have been done when the area MP was still alive or after the by-election. Inge make sense. Lakini saizi, why? Why do you think that Ruto is investing in Olkalau so much? You need to understand something. Ruto does not want to lose Mount Kenya people ahead of 2027 general election. Hakuna kitu ingine. Thank you so much, and may God bless you, ladies and gentlemen, for taking your time to listen to our analysis concerning what is happening across the country of Kenya, especially within the Mount Kenya region in Olkalau constituency, Nyandarua County, ahead of 16th July by-election. See you in the next video, my great viewers. Bye-bye.